שלום לכולם, בוקר טוב, ברוכים הבאים לוובינר בנושא ביום שאחרי משבר האקלים כמנוף לשיתוף פעולה אזורי, בשיתוף עם פורום האקלים הישראלי, מכון הערבה ללימודי סביבה ואקופיס מזרח תיכון. התמודדות עם משבר האקלים מחייבת שיתוף פעולה אזורי ואולי גם תקדם אותו. בוובינר אנחנו נזכור יוזמות חדשניות בתחומי האנרגיה, המים ועוד, שיכולות להפוך את האתגר הסביבתי למנוף לשותפות אזורית בת קיימא. אני אציין כי יש שני דוברים שידברו באנגלית, אנחנו גם נציג אותם באנגלית. כל שאר הוובינר יהיה בשפה העברית. אתם מוזמנים לשאול שאלות בצ'אט לאורך הוובינר, וגם ניתן זמן לשאלות בסוף. ובימים הקרובים אני אשלח מייל סיכום יחד עם כל המצגות של הדוברים, פרטי הקשר והקלטה של הוובינר, כך שיהיה לכם את הכל במייל מסודר. לפני שנתחיל, אני רוצה לאחל לשובם המהיר והבטוח של כל החטופים הביתה. במהרה, אמן אמן אמן. אז אני מתכבדת להזמין לדברי פתיחה את דוקטור דב חנין, יושב ראש פורום האקלים הישראלי. שלום לכולם ולכולן. הייתי רוצה להגיד בוקר טוב, אבל זה כמו הרבה בקרים בתקופה האחרונה, בוקר קשה. אנחנו בכלל תקופה קשה, אנחנו 21 חודשים במלחמה מאז השביעי באוקטובר היום, ועל הרקע הזה אני רוצה להגיד כמה מילים דווקא על בחירת הנושא שלנו. באמת, אנחנו במלחמה, תקופה קשה, איומה, הרבה צער, הרבה כאב, הרבה דאגה מסביב. אתמול נהרגו 3 חיילים, בשבוע האחרון התאבדו 3 חיילים, 50 חטופים עדיין בעזה, המשפחות שלהם נמצאות בסיוט מתמשך. אנחנו לגמרי לא בפוסט-טראומה, כי אנחנו עדיין בעיצומה של הטראומה. אנחנו בישראל לא רואים כל כך את התמונות מעזה, אבל כמי שכן רואה תמונות כאלה, אני יכול לומר לכם שאלה תמונות איומות. ילדים הרוגים בהמוניהם, נשים, אמהות מחפשות את גופות הילדים שלהם בהריסות, רעב, קריסת מערכות, באמת זוועה. ואנחנו מתכוונים גם כפורום האקלים הישראלי לקיים בקרוב וובינר ממוקד על הנושא הזה של מלחמה ואקלים, מה ההשלכות, ההשלכות הישירות, העקיפות. מלחמה כמובן זה אירוע עם השלכות אנושיות מאוד מאוד קשות, השלכות חברתיות וגם השלכות סביבתיות, שכפורום אקלים בוודאי אנחנו לא יכולים להתעלם מאף אחד מהממדים האלה. אבל היום אנחנו בחרנו דווקא לנסות, עוד לפני שאפילו נעשה את הוובינר הזה על מלחמה ואקלים, לנסות לרגע להרים את הראש ולנסות לראות אופק אחר. אופק שבו הזוועות הנוכחיות מסתיימות ואנחנו עוברים למישורים של שיתופי פעולה. ומה שמעניין להבין זה שגם בתקופה הקשה הזאת נמצאים אצלנו שותפים ושותפות שממשיכים לעבוד על שאלות של שותפויות ושיתופי פעולה, על כיוונים ועל עשייה. אני מאוד מאוד גאה בעבודה הזו, אני מאוד שמח שנמצאים איתנו שותפים האלה ויספרו לנו קצת גם על האתגרים וגם על העשייה וגם על כיווני החשיבה. ואני אומר לכולנו, דווקא בימים כאלה חשוב לראות גם את האופק, חשוב לראות גם את האפשרויות האחרות, וחשוב לראות ולהזכיר לעצמנו שאנחנו יכולים להיחלץ מהמצבים הקשים שאנחנו נמצאים בהם למציאויות יותר טובות, וגם לתרום להיווצרותן של מציאויות כאלה בעצמנו. אז מראש תודה לכל המשתתפים, ותודה לכם שהצטרפתם לדיון הזה. תודה דוב, אני מתכבדת להזמין לדברי פתיחה נוספים את דוקטור טארק אבו חמד, מנכ"ל מכון הערבה ללימודי סביבה. תודה עדן ותודה לפורום האקלים על הוובינר הזה. זה ממש הגיע בזמן, דוב דיבר על המלחמה ועל הזוועות שקורות בכל מקום, אבל אנחנו כאן לבשר לכם שאנחנו ממשיכים. יש הרבה ארגונים שממשיכים את השיתוף פעולה למרות כל מה שקורה באזור שלנו. אנחנו נמצאים באזור לא רק שהוא חי את הסכסוך, אלא גם מקורות הטבע הן משותפות. כשמסתכלים על כל טיפת מים באזור שלנו, היא משותפת עם השכנים מהצפון, מהמזרח, מהמערב,
וכל השפעה על המקורות האלו תשפיע על כולם, לא רק על מדינה אחת. ובנוסף, אם אנחנו מוסיפים את השינוי האקלים, זה גם מספק לנו את המצב יותר ויותר. ומכון הערבה הוא מכון אקדמי מחקרי שמקדם שיתוף פעולה אזורי, ואנחנו ממשיכים את הפעילות שלנו מאז ב7 באוקטובר, לא עצרנו, ואני באמת גאה מאוד לבשר לכם שאנחנו הצלחנו להרחיב את השותפויות שלנו באזור, שאנחנו לא איבדנו שום שותף ערבי, כולל השותפים שלנו ברצועת עזה, הרחבנו את זה גם למרוקו, מדינות אחרות, ואנחנו עושים את השיתוף פעולה האזורי הזה דרך שני כיוונים. אחד, זה התוכנית האקדמית שלנו שהיא בחסות אוניברסיטת בן גוריון, שהיא ממשיכה להביא סטודנטים פלסטינאים, ירדנים, ישראלים, ממדינות ערב, מרוקו, סודן, וגם דרך המחקר היישומי שאנחנו מבצעים באזור. זה לא רק מחקר מדעי, אלא גם פרויקטים יישומיים באזור. היום אנחנו עובדים גם בתוך רצועת עזה, גם בגדה המערבית. שאני אומר עובדים, זה לא רק את הצוות הערבי-פלסטיני של מכון הערבה, לא, זה צוות ישראלי-יהודי שמבצע פרויקטים היום בתוך הגדה המערבית, פרויקטים שקשורים לניהול משאבי מים, למחזר את המים, חקלאות בת קיימא, ביטחון תזונתי, פרויקטים על בריאות הציבור. אז אנחנו ממשיכים את העבודה שלנו למרות את כל מה שקורה באזור, כי אנחנו מאמינים שהדיפלומטיה סביבתית יישומית היא הדרך היחידה לבנות את האמון שהוא חסר באזור שלנו. לא חסר לנו מקורות טבע, לא חסר לנו טכנולוגיה, מה שחסר לנו כאן הוא האמון, וזה העבודה המצוינת של ארגונים כמו מכון הערבה, כמו האקופיס, שמשתמשים בסביבה, לבנות אמון, לבנות שותפויות. ואני רוצה לשים את הדגש על נקודה חשובה מאוד שאנחנו חיים ורואים אותה כאן במכון הערבה. כל שיתוף פעולה בין ארגון ישראלי לארגון פלסטיני מהגדה המערבית או מרצועת עזה, זה פותח הזדמנויות לשיתוף פעולה עם מדינות ערב אחרות. ששותף מרוקאי או ירדני או אמרתי או סודני רואה שהאקופיס או מכון הערבה עובד עם פלסטין, זה מעודד אותו לשתף פעולה עם ארגונים ישראלים. אנחנו מסתכלים על מה שקורה במפה הפוליטית, הם רוצים להזניח את הצד הפלסטיני, אבל בעבודה שלנו הוא הכרחי מאוד לחזק ולהרחיב את השיתוף פעולה מעבר לישראל פלסטין, ואני מאחל לכולנו וובינר מוצלח, ואתם תשמעו יותר על הפרויקטים של מכון הערבה מדויד ומסולימן. תודה רבה. תודה רבה, טארק. אני כעת מתכבדת להזמין את שאול בנג'ו, סגנית מנכ"ל ומנהלת קשרי ממשל באקופיס, שתדבר על תוכנית אזורית לשינוי המציאות במזרח התיכון. אז דבר ראשון אני רוצה לפתוח ולהגיד תודה רבה לפורום האקלים, לדוב, לנטע, לעדן, על ככה הרמה של הכפפה וארגון הוובינר הכל כך חשוב הזה. אני רוצה להודות למכון הערבה ולטארק על השותפות גם ככה בארגון הוובינר וגם לעשייה, כמובן כמו שהזכרת טארק, אנחנו ככה מדברים באותם עולמות. אז קצת על אקופיס. אקופיס הוא ארגון משולש, ישראלי, ירדני, פלסטיני, יש לנו משרדים בתל אביב, רמאללה ואמן. אנחנו מתמקדים בשיתוף פעולה אזורי בכל מה שנוגע לאקלים וסביבה, וכמובן לסוגיות של מדיניות בתחומים האלה. בשוטף שלנו אנחנו מתעסקים במים, בסוגיות של זיהומים חוצי גבולות, בחקלאות ובכל מה שקשור לזה, ים המלח, שיקום נהר הירדן, סוגיות גדולות מאוד ולא פשוטות. מאז שהתחילה המלחמה, כלומר מה-7 לאוקטובר, ואולי גם קצת לפני, אנחנו מנסים לבדוק איך אפשר להשאיר את הנושאים האלה על סדר היום.
זה אתגר מאוד מאוד לא פשוט, ואנחנו ככה נאבקים, אנחנו מרגישים שאנחנו ככה נאבקים בנושא הזה, אבל אני חושבת, וגם טארק הזכיר את זה, שגם לפני סוגיות סביבתיות וסוגיות של משבר אקלים, היו גם בעצם איזושהי פלטפורמה לשיתופי פעולה וליצירת ערוצים בין המדינות, בין מדינות האזור, וגם במעטפת בינלאומית, ואני חושבת שאנחנו ממשיכים לעשות את זה גם היום, ובהצלחה לדעתי יתרה יחסית למצב הקשה. עם תחילת המלחמה, ביחד עם חברים טובים, מומחי בריאות ציבור ומכון מתווים, הקמנו פורום חשיבה על סוגיות של כל מה שהולך לבוא בעזה, והיום אנחנו חווים את זה כבר עכשיו בהיבטים רבים מאוד. האקופיס כמובן הפורטה שלה זה תשתיות, עסקנו בסוגיות של אנרגיה ושל מים בעיקר, ואנחנו ממשיכים לעשות את זה היום. היום הפורום הוא פורום הרבה יותר רחב שמובל על ידי ארגונים הומניטריים שמתמחים בתחום הזה, ואנחנו ממשיכים בעשייה הזאת בהקשרים של מה יהיה אחרי, גם מה היום שאחרי, המושג הכל כך אמורפי הזה היום, ולצד זה אנחנו גם מתעסקים באמת בפועל באיך אנחנו הולכים להתמודד עם המצב, עם המציאות שתהיה אחרי. אחד הדברים היותר פרקטיים שאנחנו בעצם עוסקים בהם היום זה מחקר מאוד גדול שעשינו בנושא של מסדרון בעצם שיקום, בנייה מחדש של עזה, שבעצם מגיע מירדן דרך הגדה לרצועת עזה, שמדבר גם על סך המשאיות שהצטרכו, על כל התשתיות שהצטרכו להיבנות מחדש, איך עושים את זה, וזה בעצם מחקר מאוד 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 חשוב, שככה גם נמצא על השולחן גם של הרלוונטים בצבא ובמשרדי ממשלה, ואנחנו ממשיכים לקדם גם את ההכנה הזאת לקראת בנייה מחדש מקיימת, ירוקה, שמתאפשר בעצם חיים הגיוניים לכל האנשים משני צדי הגבול. זו סוגיה שהיא מאוד מאוד חשובה לנו היום. בנוסף לזה, ממאי 23 פתחנו לפני המלחמה בשיתוף פעולה עם חברים מאוד מאוד טובים במכון הישראלי לדמוקרטיה ובסטארט-אפ ניישן סנטרל, פרויקט שמדבר בעצם על שיתוף פעולה בסוגיות של קליימט-טק, בעצם איזה שהם יחסי גומלין אזוריים בסוגיות האלה שחשבנו שהם בעצם הדבר הבא. אנחנו אגב עדיין חושבים ככה, שזה בעצם יהיה אחת הדרכים ליצירה של ככה התרחבות של שיתופי פעולה ושגשוג, לזהות מי השחקנים הפוטנציאליים, לזהות הזדמנויות לחיבוריות, לחיבורים ביניהם, וככה לייצר איזושהי מפה של איך בעצם מבצעים את זה. המלחמה ככה... אני רוצה אותך שנייה, כתבו לך, לא רואים את העברת שקופיות. אני עוד לא העברתי שקופית. אוקיי. מיד אני שם, תודה תמרה. ובעצם המלחמה קצת עשתה לנו איזשהו שיפטינג, אבל בגדול אנחנו מבינים גם מהעבודה שעשינו שזה עדיין על הפרק ועדיין יש לזה מקום, ולכן אנחנו ככה המשכנו, ואנחנו באמת בימים האלה מוציאים דוח מאוד 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 רחב ומעניין בעצם על הזדמנויות לשיתופי פעולה בתחומים כאלה, ומה כל אחד מהמדינות באזור והשחקנים בתוך המדינות, שחקנים לא מדינתיים, יכולים בעצם לתרום לסוגיה הזאת. ואני חושבת שבעצם כל ההסתכלות על ההזדמנות במצבים קשים, גם במצבים שאנחנו נמצאים היום, היא בעצם אחד החזונות הכי גדולים של האקופיס, ונקודת המוצא שממנה אנחנו בעצם מתחילים את כל הפעולה שלנו, את כל בניית התוכניות שלנו והחזון שלנו. אחד הדברים בעצם שעשינו ממש אחרי תחילת המלחמה זה בעצם להסתכל החוצה, להגיד מה קרה בעולם, מה נמצא היום על הפרק, ובעצם אנחנו מסתכלים, אנחנו לא אירופה, זה ברור, אבל אנחנו מסתכלים בעצם על הטרגדיה הגדולה שקרתה במלחמת העולם השנייה, ועל ההשלכות שלה ועל הדברים הקשים מאוד שחוותה היבשת הזאת ובכלל כל העולם, ובעצם על התוצר של הדבר הזה, או לחלופין המציאות הנוכחית שקיימת היום באירופה, ואנחנו רואים עולם אחר, אנחנו רואים מציאות אחרת שבעצם פרצה מתוך אותה טרגדיה, מאוד 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 קשה, שהייתה נראית בלתי פתירה לחלוטין.
אז זה נכון, שוב אני חוזרת, אנחנו באמת לא אירופה, אבל יש לנו הרבה דברים שאנחנו יכולים ללמוד מהם, ואנחנו, באמת זה מה שעשינו, הסתכלנו החוצה, ראינו מה קורה היום בעולם, ואחד הדברים הכי ברורים שככה היו מולנו, ממש מתחת לאף, זו אותה יוזמה, אותה חתימה על הסכם שהייתה ממש חודש לפני המלחמה, אולי אפילו קצת פחות, במסגרת ה-G20, על מסדרון כלכלי בין הודו לאירופה דרך המזרח התיכון והמפרץ, ואנחנו בעצם מסתכלים היום על זה, על הפרויקט הזה, על היוזמה הזאת, על התוכנית הזאת פלטפורמה לחיבוריות אזורית רחבת היקף מאוד, שיכולה גם לסייע במימוש פרויקטים שהם יותר נקודתיים, יותר קשורים גם לאזור הספציפי שלנו עם השכנות שלנו, ואנחנו ממש רואים בזה כפריצת דרך. בגדול, מה אנחנו מציעים? אנחנו מציעים בעצם להסתכל על המניע הכלכלי הזה, על היוזמה הגדולה מאוד הזאת, שנראית מאוד 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 אולי בלתי ישימה היום, אבל להסתכל על זה בצורה בתור הזדמנות מאוד 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 טובה, גם בישראל וגם עם מדינות האזור, כדי לייצר איזושהי מציאות אחרת, מציאות מאוד מאוד יציבה, או יציבה יותר נקרא לה, שתאפשר התקדמות, שתאפשר להסתכל לכיוונים אחרים מאשר רק על מלחמה, על ביטחון ספציפי ל10 שנים, ל5 שנים, לא משנה, ובעצם לתת מענה רחב הרבה יותר. אנחנו כמובן בהצעה שלנו מתמקדים בהיבטים סביבתיים ובהיבטים שמתכתבים עם משבר אקלים, זה הפורטפוליו שלנו, זה האג'נדה שלנו, ואנחנו באמת מייצרים פה תוך כדי הפלטפורמה הזאת את הדבר הזה. אז משולש השלום הוא בעצם 3 פרויקטים, שחלקם מתכתבים ישירות עם איימק, שתכף אני אסביר בדיוק מה זה, וחלקם הם משתמשים באיימק כמעטפת, ואנחנו בעצם רוצים לצאת לדרך, הפרויקטים אינם קשורים אחד לשני, אבל אנחנו רוצים לצאת לדרך, ואנחנו יותר נכון להגיד, יצאנו כבר לדרך מזמן, לפני בערך 1.5 שנה, ואנחנו בעצם נכנסים עכשיו לשלב שני מתקדם יותר, שאנחנו מביאים איתנו גם מחקרים, pre-feasibility studies, וכל מה שבעצם רלוונטי לקידום הדבר הזה. אז זאת המפה של האיימק. האיימק הוא באמת, כמו שאמרתי, מסדרון שמגיע בעצם מהודו, חלקו נתיבים ימיים, חלק הארי שלו הוא בעצם נתיבי רכבות, שכמובן פה אנחנו נותנים את הדגש על אם כבר הדבר הזה קורה, אז הרכבות חייבות להיות מחושמלות, ולתת את כל המענה, גם בבדיקות ההיתכנות, לתת את הפורטפוליו, באמת את התיק הסביבתי ולבדוק אותו לעומק, שהיום בגדול עושים את זה בדרך כלל כבר, אנחנו רוצים להאמין, שזה גם יהיה חלק מזה, או אנחנו עובדים על זה באמת בכל הכוח. אז אנחנו באמת חושבים שהדבר הזה, שהיא באמת בעצם לחבר את כל המזרח התיכון בנתיב רכבות עם החלק המפרצי, הוא בעצם מהווה פלטפורמה מאוד 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 טובה. אנחנו כמובן מתייחסים לזה גם כנתיב מאוד טוב לחיזוק שרשרות אספקה, שרשרות מזון וכל הצרכים הקיימים בתחומים האלה, שאנחנו היום כבר שואלים יש הרבה סימני שאלה לגבי העתיד של האזור בהקשר הזה. וכמובן שאם אנחנו מסתכלים על זה בפן המדיני, אז למה אנחנו בעצם הולכים להציע את 3 הפרויקטים שאני הולכת לדבר עליהם? בגלל שאנחנו חושבים שכל הדבר הענק הזה והיפה הזה והכל כך חזוני הזה לא יתקיים ולא יצא לפועל אם לא בעצם ניתן מענה לדרישה גם הסעודית אבל הערבית באופן כללי של המדינות שבאמת חשובות היום למדינת ישראל, לפת'ווי למדינה הפלסטינית. עכשיו אנחנו לא מדברים, זה לא תפקיד שלנו בעצם להקים את המדינה, אנחנו האקופיס תמיד עמד בראש הזה של עקרון 2 המדינות, זה לא התפקיד שלנו, התפקיד שלנו בעצם לייצר את המציאות שתאפשר את זה. אז אנחנו מסתכלים על זה אחרת, אז בעצם החלק הצהוב, שתכף אני אעבור למפה קצת יותר ברורה, הוא בעצם החלק שאנחנו מבקשים להוסיף. בגדול אנחנו אומרים בהקשר הזה,
שהנתיב לחיפה, הנתיב של הרכבות שאמור להגיע מירדן לחיפה, הוא נתיב מעולה, הוא יעזור למדינת ישראל, הוא יקדם את ירדן, הוא ייתן פה איזושהי חיבוריות מאוד 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 טובה, שאנחנו חושבים שהיא בסיס טוב לפיתוח יותר גדול של הנושא הזה, ובעצם לייצר מסילה נוספת שתגיע בעצם לעזה ותייצר גם ברצועה בעצם איזשהו מקום של עצמאות, של הסתכלות פנימית וחיצונית שתאפשר חיים טובים יותר, וכמובן תהפוך את עזה לנמל קדמי מפרצי בנוסף לנתיבים האחרים. שמה אנחנו עושים בזה בעצם? אנחנו מכניסים עוד כוחות לתוך הרצועה, כוחות חיוביים, שחקנים כלכליים, שחקנים מדינתיים, שחקנים של חברה אזרחית, שבעצם מסייעים ליצור פלטפורמה, ליצור בסיס לשיתופיות, לחיבוריות ולמציאות יציבה, נקרא לזה. אז נכון, נמל זה לא דבר סביבתי, וצריך כאן לתת פה הרבה מאוד אספקטים ולבנות את זה בצורה הטובה ביותר, תחת הסטנדרטים הגבוהים ביותר, אבל מתוך נקודת יוצאים מנקודת פתיחה שבעצם זה הולך לקרות, אז בואו נעשה את זה הכי טוב שאנחנו יכולים. הפרויקט השני בעצם שאנחנו מדברים פה, ואני אנסה לקצר, זה בעצם אותו רעיון מקורי של פרויקט פרוספריטי, מי שמכיר, אני אפרט ממש בקצרה. בגדול כבר ב-2017 האקופיס שמה על השולחן את הרעיון בעצם של ניצול משאבים טבעיים לחיוב, אם זה אנרגיה מתחדשת שתיוצר בירדן והמים, מים מותפלים שמיוצרים בישראל, ובעצם לחבר בין המדינות, בין השכנות. הרעיון הוא רעיון משולש במקור שלו, ישראלי ירדני פלסטיני, שבעצם גם בעזה יהיה מתקן התפלה שייצר מים, וגם הרשות הפלסטינית ובעתיד פלסטין בעצם תקנה גם אנרגיה מתחדשת מירדן. ירדן וישראל בעצם החליפו ביניהן את אותו זה, כלומר ישראל מוכרת מים, ירדן מוכרת אנרגיה, ובעצם אנחנו יוצרים פה איזושהי תלות חיובית הדדית, בפעם הראשונה שכולם נותנים משהו וכולם מקבלים משהו, ולכולם יש אינטרס אחד משותף. זו פלטפורמה מאוד 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 טובה, אנחנו כבר הגענו בעצם למצב מאוד מתקדם שכבר נחתמו שני הצהרות כוונות בין המדינות, כולל עם האמירתים שהם בעצם המשקיע בפרוספריטי גרין, בחלק של האנרגיה המתחדשת, ובעצם היינו לפני ממש לקראת חתימה על הסכם סופי בדובאי בקופ 28, שהיה אמור להיות כחודש או כחודש וחצי אחר תחילת המלחמה, והוקפא, המשא ומתן הזה בעצם הוקפא, לצערנו הרב, איך שהתחילה המלחמה. אנחנו מאוד מאוד מלאי תקווה שזה בקרוב יחזור לשולחן, ואנחנו באמת רואים בזה איזשהו פרויקט שאגב הוא חלוץ, בדיוק בכל מה שהזכרתי קודם, ממש פרויקט חלוץ, של איך מייצרים את אותה חיבוריות, את אותו שיתוף פעולה אזורי מאוד מאוד מייצב, נקרא לזה. אז בגדול מה שאנחנו מציעים היום, לחזור לרעיון המקורי, בסדר? אם אנחנו מדברים על כוחות מייצבים, אנחנו כמובן מדברים על מציאות שבה חמאס לא שולט בעזה, בסדר, שאנחנו מקווים, רוצים להאמין שזה יהיה התוצר של כל הסבל הנורא הזה שאנחנו חווים, אנחנו והשכנים שלנו חווים ברגעים אלה ממש, ובעצם משדרג אותו. אנחנו חוזרים לרעיון המקורי, משדרגים אותו, אנחנו מדברים על מתקן התפלה גדול מאוד ברצועת עזה, ששוב הוא לא על פילנתרופיה כמו שהיה בעבר, אלא ממש ככה עם היבטים כלכליים, השקעות, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהן יהיו השקעות מפרציות, שוב פעם מכניסים את אותם כוחות לתוך הרצועה, כוחות חיוביים, כוחות מייצבים, אני חוזרת על זה כי זה בעצם המנטרה שמובילה אותנו, ובעצם יוצרים מצב שהפלסטינים מתחברים בעצם לתשתיות בישראל, מעבירים את המים לירדן וגם קונים אנרגיה מתחדשת מירדן, ובנוסף לזה מייצרים עבור עצמם, איו"ש והגדה, מספיק מים, שאנחנו יודעים שיש בעיית מים מאוד 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 קשה
ובעצם פותרים את הבעיה גם הזאת וגם את הסוגיות המדיניות שבירדן חווים לקניית מים ישראלים, ועכשיו אנחנו בעצם מוסיפים לזה מים פלסטינים ומייצרים פה איזושהי, נקרא לזה איזושהי הרמוניה אזורית. אני עושה בגרשיים כי זה בסופו של דבר היבטים שהם יותר ברמה המדינית ופחות ברמת העמים, אבל אנחנו חותרים שזה בעצם יקל על הממשלות, על ההנהגות, לייצר את החיבור הזה. המטרה שלנו פה, אם אנחנו רגע חוזרים עוד פעם להיבטים סביבתיים, הרעיונות המקוריים שהיו בפרויקט פרוספריטי בעצם היה להעביר צינור, אם אתם רואים את החלק, את הקו הסגול ממערב למזרח בצפון הארץ, להעביר שם צנרת יהודית. המטרה של האקופיס היא בעצם להשתמש בתשתיות קיימות ובמובילים הטבעיים, שבעצם להזרים את המים עד לכנרת, ומהכנרת להשתמש בירדן, להשתמש בזה גם כפלטפורמה לשקם אותו, שעל זה אנחנו עובדים בנפרד עם הרבה חברים וחברות שנמצאים פה איתנו, ובעצם להשתמש בזה גם לעוד ווין אחד, שזה לשיקום נהר הירדן, ולתת בעצם מענה פה גם לסוגיות נוספות שיכולות לצאת תחת הסכם השלום עם הירדן ועם שכנים נוספים. הפרויקט השלישי שתכף אני אעביר בעצם את הבמה לרובין מילס מקאמר אנרג'י, שזאת החברה בעצם שהאקופיס שכרה כדי להרחיב מחקר שהתחיל באוניברסיטת תל אביב כבר לפני כמה שנים בהובלה של נאור וובינר, שבעצם מצביע על דרום ירדן, על סיני ועל סעודיה כאיזשהו משולש גיאוגרפי שמאפשר ייצור מאוד מאוד גדול בהיקפים מטורפים של אנרגיה מתחדשת, ואנחנו בעצם לקחנו את המחקר הזה והרחבנו אותו, יצרנו קשר עם Qamar Energy שתכף תשמעו קצת ממנו, מה-CEO, ובעצם אנחנו מבינים היום שבמקום הזה יש פוטנציאל, באזור הזה יש בעצם פוטנציאל של עד 170 מגוואט, שהוא בעצם, אני מניחה שרוב האנשים פה מבינים את העוצמה של הדבר הזה, שכמובן יכול לתת מענה לצרכים של האזור כולו שלנו, ועוד כ-30% מהאנרגיה שנדרשת באירופה באזורים של החל מקפריסין ועד איטליה גרמניה, שזה משהו מאוד 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 חריג, שאנחנו פה בקשר כבר עם הלקוח שזה אירופה, אנחנו מייצרים הרבה מאוד קשרים, יש הרבה מאוד תמיכה בכלל בכל מה שהצגתי עכשיו בזירה הבינלאומית, אבל בעיקר פה בנושא של הלקוח יש המון 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 התעניינות באיך אנחנו גורמים לזה לקרות. עכשיו מה אנחנו מציעים פה שרלוונטי לשיח כאן, זה בעצם בנוסף לרעיון שהוא רעיון באמת פורץ דרך, בנוסף למה שכבר קיים, לדיבורים שכבר קיימים, לתוכניות שכבר קיימות, לנקודת יציאה בחיפה, לנקודת יציאה במצרים, אנחנו מציעים עוד נקודת יציאה. בעזה יש מספיק ביקוש לדבר הזה, ואנחנו עוד פעם מנסים להכניס פה כוחות כלכליים חיוביים ושחקנים נוספים שבעצם יהיה להם אינטרס שהמקום הזה, שהאזור הזה יהיה יציב. יש פה חיבוריות, כמובן מענה לחיבוריות אזורית מאוד מאוד רחבת היקף, ואנחנו באמת מאמינים שזאת אחת הדרכים. אנחנו חושבים גם שפה בפרויקט הספציפי הזה יש יתרונות, בעיקר יתרונות, כמובן שכל הדבר הזה גם בודק את ההיבטים הסביבתיים, ואני מניחה שרובין גם יזכיר את זה, ואנחנו רואים בזה בעצם באמת עוד פרויקט שהוא פלטפורמה נהדרת. לסיכום, בשתי מילים, 2, 3, 4 מילים, אמר בכנסת שבוע שעבר, שאדי מרטיני, חבר סורי, שהופיע במסגרת השדולה החדשה, להסדר מדיני אזורי, הסדר ביטחוני אזורי, סליחה, יש לנו הזדמנות כזאת, זה מסר בעצם מנשיא סוריה, יש לנו הזדמנות כזו רק פעם ב100 שנה. בכנסת היה גם עוד עיתונאי סעודי, הייתה איזושהי תחושה שמנסים להגיד לנו משהו, אנחנו חייבים לקחת את הדבר הזה בשתי ידיים, ולא לוותר, ולקדם ולעשות את כל מה שאנחנו יכולים, כדי לקפוץ על ההזדמנות, לעלות על הרכבת, כל הקלישאות שאפשר להשתמש פה, ובעצם לייצר את אותה פלטפורמה למציאות אחרת,
למציאות שהיא הרבה 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 יותר מאפשרת, וכמובן נותנת מענה לכל סוגיות האקלים והסביבה שאנחנו יכולים בעצם לתת פה את המענה הנדרש. עד כאן. אני אעביר עכשיו את הבמה. I will give the floor to Robin Mills, the CEO of Qamar Energy. Yes, thank you, Sharon. Thank you, everybody. Good morning to everybody. And thank you for the opportunity to present today. Thank you to my Ecopiece colleagues for setting the stage for this. So I'll speak for about 15 minutes on the renewable energy export project, and I will just share a presentation. We've already had something of an introduction to this project, so I won't try to repeat too much, but the concept, I think, is quite simple, although very ambitious. That is a project that is designed at regional cooperation and peace building through mutual interdependence between the regional countries involved and the key partners, which the EU and its constituent countries being the key ones. And the export of electricity and or hydrogen generated from the very exceptional renewable resources that we've just heard about in what we call the Sunrise region, via cables, electricity cables undersea to Southern Europe, and or as export of hydrogen or its derivatives by ship or by pipeline. And with the potential ultimately to supply up to 30% of the electricity demand in southeastern and central Europe, including Italy and Germany. So obviously a very large scale project with that ambition. And we've shown here the map. You've seen this before, but we've shown here the map showing how the Sunrise region, so essentially primarily the Sinai region of Egypt, northwestern Saudi Arabia, southern Jordan, with their exceptional renewable resources, can supply solar and wind electricity that's then sent by cables through under the Mediterranean to southern Europe. First dropping off at Cyprus, there are of course already projects underway that lay cables from Israel and Egypt to Cyprus, and then a further route to Crete. Again, that is a kind of existing project and on to near Athens. But what is a new project would be the cable running up to the toe of the heel of Italy, and then up to Trieste in northern Italy and onto Austria and southern Germany. And also the projects underway currently are fairly small, a few gigawatts. This is a project of many tens of gigawatts, so on a much larger scale. And this ties into the even bigger cross-continental project, IMEC, the India, Middle East, Europe economic corridor. And I've shown part of this here, part of the eastern part of this, which links India with the Gulf states and then through Saudi Arabia to Jordan, Israel, and then on to Europe. And this is, of course, a bigger initiative than energy. It's about electricity, other energy forms. It's about shipping and rail and road routes for trade and ports. It's about data cables. So there's a whole range of other elements to this. But this ultimately would link India, the Middle East, and Europe economically, and is a complement or a link to the project we're talking about today. And it's one of a number of big regional cooperation projects, and you may see these as complementary or you may see these as competitors. And I think clearly in some ways politically there is some competition. So you have IMEC shown in the blue here, running through from India, the Gulf states, Israel, and into southern Europe. You have the Dry Canal Corridor, which is kind of branches off of this and goes through Iraq to Turkey. And then you have, of course, China's Belt and Road Initiative, which is on an even bigger scale and includes routes from China through Central Asia and Turkey and Europe. It also, of course, Belt and Road has a maritime component too. And there's certainly an element of rivalry between IMEC and the Belt and Road, between India and China, and of course between China and the US. And then you have also worth mentioning the
Iran-Russia corridor, which again, of course, you can think about the geopolitical competition from that. So I wanted to speak just briefly about this kind of idea of cross-continental electricity connections. So this has become increasingly feasible in recent years. There have been major advances in high voltage or even ultra high voltage direct current transmission over long distances. This is particularly an initiative of China, which has really taken the lead in developing this technology. And you can see that high voltage DC in Asia is already quite widely used. India has extensive high voltage cables covering much of the subcontinent, and then China has even more, bringing really hydroelectricity, solar and wind electricity from remote interior parts of China to the coast. So this is not a new technology, relatively new, I think, but it is still a very established and mature technology now. But in Asia, at least, it's entirely a national business, not a transnational business, with some very tiny exceptions in India and its neighbours. Europe is a different story. Europe is by far the most connected continent in electricity, and you can see European HVDC is connecting particularly the North Sea and the Baltic Sea, countries on either side of that, solar and wind connections, particularly wind from the North Sea into the neighbouring countries, connections from Italy to its neighbours. So Europe is well familiar with this technology, and the European grid is quite well connected. There isn't yet anything going into Europe from the south, although several projects are under development for that. Hydrogen transport at an earlier stage, but again, there are a number of concepts and projects underway for hydrogen transport. And I've shown here, one example which is particularly important to us for the point of this project, which is the various hydrogen backbones that would connect southern Europe and into Germany. So you have a South H2, which runs up through Italy. You have the Central European hydrogen corridor, which runs through Greece and up into Central Europe, and you have corridors in Germany. So these are all by pipeline for hydrogen. There are not too many large-scale hydrogen pipelines today, but it's technically well understood. It has some challenges, but it's again not a new technology to transport hydrogen by pipeline. And you can see again that this would link very well to our proposed project, where hydrogen would come into Greece possibly and or Italy, and then can be transported through the rest of Europe. And this project benefits from the exceptional renewable resources in the Middle East, and specifically in the Sunrise region, and the very low cost of electricity that's been achieved from renewables in several parts of the Middle East. So you can see here we've shown really from the very early days of large-scale solar power in this region from 2014 through to the present day, a major drop in costs. So projects were being awarded in 2014 or 2015 at around 6 cents per kilowatt hour. And for the latest projects, some very large-scale projects in Saudi Arabia and in the UAE, down to just over 1 cent or 1.5 cents per kilowatt hour. And this is the cheapest in the world, cheapest achieved anywhere in the world. You'll see that most of the points on this chart, there's a few from Latin America and India and so on, but most of them are Middle Eastern countries: Egypt, Jordan, Saudi Arabia, and UAE. And this makes the prospect of exporting renewable electricity to Europe much more feasible. If the electricity starts out very cheap, of course, you have a much better economic case for having some transport costs to bring it to market. These costs had a little bit of a bump in 2021, 22 with inflation and supply chain issues. We've seen from the latest projects those problems have eased, and costs are now coming down again. And we may, with some luck, start seeing projects even below 1 cent within a couple of years. We've also seen a dramatic improvement in battery costs, and those definitely have a lot more room to fall. Lower battery costs mean the cost of supplying stable 24-hour electricity is also falling dramatically. These are all for solar. Wind costs in the region are
somewhat higher. I mean, the wind resource is not as good, but it is still a very good wind resource. And we've recently seen one project awarded in Saudi Arabia, again, at an exceptionally low cost for wind power. And we've just seen this chart, of course, so I won't labor it, but we know how good the solar resource is in this sunrise region of Sinai, southern Jordan, northwest Saudi Arabia. The NEOM project is located here in Saudi Arabia, a very large hydrogen project, which of course is taking advantage of the very good renewables here. So to compare to southern Europe, you'd think southern Italy is a sunny place, but this region has solar resources that are at least 20% better than southern Italy. Better also than Greece, again another sunny country which is one of our target markets. And wind as well. We don't think of this region for its wind so much, but the wind around Sinai, the Red Sea, the Gulf of Aqaba, and the Gulf of Suez, exceptionally good wind resources, very consistent wind throughout the year. Wind capacity factors more than 50%, consistent through the year. And if we compare this to Italy or Germany or Greece, they get 20 to 30% capacity factors, and they have a lot more seasonal variability. So that's, again, a big part of the concept here. The renewable resource is very good, but it's also very complementary to Europe. It fills in for seasonal gaps in Europe. It fills in for any weather-related gaps in Europe when renewable output isn't as good. It fills in on a time zone, of course. We're an hour or 2 hours ahead of Europe, so more able to supply Europe in the morning. Conversely, of course, in the evening, potentially renewables could flow back from Europe into this region to meet evening demand. And there's obviously a north-south difference as well. So particularly going into Germany, this helps cover the winter demand in Germany. And we can see this here. So what we've done is we simulated renewable resources. We put a certain amount of wind in Egypt, Jordan, Saudi Arabia, and a certain amount of solar there. And we added some battery capacity, and we saw, well, can we get a stable output from this? This is a kind of a typical year from real world weather data. And we see, yes, from this project, we could get a pretty stable, mostly around 8 gigawatts of output throughout the year. From this combination, and that's important for the comfort of Europe, that this would be a reliable source of supply, and it's important economically. If we're building large cables, we need to make sure that they're used at a high rate of utilization, and for the economic viability. And in terms of electricity price, we could deliver electricity with current cable costs and current renewable energy costs at something like 7 cents per kilowatt hour, $70 per megawatt hour, which I've shown in the red dotted line here. And as you can see, this is generally below wholesale electricity prices in Germany, Italy, and Greece. So this is a cheaper source of supply for these countries. Plus, of course, as I've said, all the other advantages of reliability and seasons and so on. So this again gives us confidence that this project has an economically viable basis. This is a very large multi-decade, multi-billion euro venture. Now, we've designed it in phases. So essentially, we have a series of 10 gigawatt phases. So a 10 gigawatt cable plus enough renewables and batteries to supply that cable optimally. We essentially have a conceptual plan here. So these are in years. Year one could be any year, of course, but whenever this project starts. Essentially between years, say 3 to 10, we deliver one of these phases every 2 years. And then from year 11 onwards, one of these phases every year. So you can see we're looking at investment of about 15 billion euros per year, and then stepping up to 20 or 25 billion per year when we have the full ambition. And this is delivering essentially for the scope of delivering 30% of Southern and Central Europe's electricity demand. So of course that's a huge ambition, and the costs are equivalently big. Of course, this is all broken down into phases. So
It can be taken in kind of more kind of bite-sized pieces. And there's also big advantages of scale in doing such a project in a consistent and well-planned way. You can get learnings of scale and learnings of efficiency. You can follow common routes, and you can develop industrial capacity along the way to build cables and wind turbines and so on. So you have industrialization of the host countries, so not just taking land to build renewables, but also building a regional clean energy economy. And this gives you a more detailed zoom in of the picture on the immediate region. So we can see, of course, the solar and wind installations here in Israel itself, and then in neighboring countries in Egypt, in northwest Saudi Arabia, Jordan, and so on. And we've shown here how the two of the existing planned or proposed cables, let's say, the one running from Damietta in Egypt, and the one running from Hadera in Israel to Cyprus, and then on to Europe. So our plan would take similar routes, but the key part of this is the regional peace building element, and that involves cables that, of course, run from the source countries through Israel, but also through Gaza, with the Gaza as the key jumping off point. So the project is designed to support the reconstruction of Gaza and the reintegration of it into the regional economy, and to create the political conditions for a sustainable peace. There are some advantages to this, of course, and I've listed some of the advantages, but I'll just touch on a couple more. Of course, one is available land. You might ask, why not try to build this solely in Israel and Palestine? But of course, land there is constrained, and there are other constraints on building a very large amount of renewables. Whereas if we talk about including Egypt, even only the Sinai region, and Saudi Arabia and Jordan, you need 2 to 3% of the available land maximum to deliver this project. So there's more than enough land to build all of these renewables. And then the international goodwill, of course, and particularly here we're speaking about the support of the EU for this, and for these very large investments that would be required. And giving this the peace building element is a very important part of building that international goodwill. There are obvious challenges. Some of them are technical and economic. Water depth, I mean, there is some deep water in the Mediterranean, but within the range of what's technically possible, and what's already been demonstrated, we believe. Regional politics and security, of course, this may seem a very ambitious and utopian project, and it does depend on a lot of regional politics and security issues being resolved, and there being enough constructive goodwill on all sides to take this forward. The European dependence, Europe may not be too keen on swapping dependence on Russia for dependence on another external provider, and one which has, of course, significant political challenges. So this reduces European dependence on Russia and reduces dependence on domestic production and weather and issues and so on, but it does create another source of dependence. So that obviously needs to be addressed. And then there are environmental sensitivities. There are migratory bird channels through this area. There's a lot of sensitive environments onshore and offshore, and a project on this very large scale obviously has environmental consequences. So those need to be carefully considered and addressed. So that was a pretty quick run through the project. Thank you for your attention to it. Why transmitting electricity and not green hydrogen? Why maybe the trains can go to become hydrogen trains? The cost of hydrogen production, green one, of course, it's expensive, though the transmission is much, much cheaper than transmitting electricity. And maybe we can have a win-win situation here and open the market, because Europe is needed for green hydrogen as well. Thank you. I didn't talk much about hydrogen today, although I mentioned it, but you're absolutely right. Hydrogen is a big part of the concept as well. And this would be a key part of further study, is to say what is the right combination, electricity, hydrogen, or both. But absolutely the routes we showed in our concept would also have hydrogen pipelines running into Greece and Italy and onto Germany. So hydrogen export is certainly part of it.
could be hydrogen, or it could be converted forms of hydrogen. Ammonia is an obvious one. Of course, the NEOM project in Saudi Arabia will make ammonia. There are green ammonia projects in Egypt. Conversion to ammonia or synthetic aviation fuels or methanol or other things. Those are all possible concepts. Yes, I focus more on electricity today, but you're absolutely right. Hydrogen is a big part of the concept as well. Thank you so much, Robin, for your presentation, for your conversation, of course, for your partnership. Thank you so much for being here with us. Yep, thank you, everybody. Thank you. Yuval. Thank you also to Roman, really it was interesting. שרון, אני בהצגה די לא הבחנתי, אבל התייחסת לנמל גז המרין, זאת אומרת, בתוכנית של הודו אירופה קורידור, דרך, זאת אומרת שאחד המסעפים יהיה דרך עזה, האם כבר יש איזשהם תור כוונות, איך הנמל הזה יהיה, באיזה עומק מים, הוא יהיה נמל יבשתי או נמל ימי? אז התובנה הראשונה היא שמה שאנחנו מצליחים להבין גם בהתייעצויות עם גורמים קצת יותר כמוך, שנמל ימי הוא נמל יותר, נקרא לזה, מקיים. אנחנו בשלבים ראשונים של הבדיקה של הדבר הזה, אבל אין ספק שכל מה שהזכרתי עכשיו נדרש, מה שרובין הציג עכשיו, ועוד מעט אני גם אזכיר עוד מחקר שאנחנו כבר מוצאים לאור ממש בקרוב, הם בעצם מחקרים ראשונים שהתשובה מאוד מאוד מלאה לשאלה שלך היא תבוא במחקרים גדולים יותר. בסדר? אבל כרגע אנחנו מדברים, מה שאנחנו מבינים גם מהעבודה שעשו בפורטלנד טראסט, אם אתה מכיר עוד מ-2014, שחלקה רלוונטית, חלקה כבר לא, אבל המהות שלה היא הגיונית, בעצם על נמל ימי, נמל שהוא אי, כמו הרעיון המוכר לכולנו. השאלה, תודה רבה, אז קודם כל בכלל אני רוצה להגיד כל הכבוד ועל היכולת בשנתיים האלו, בשנה וחצי האחרונות לתת עבודה ולהיפגש ולייצר חזון ולקדם פרויקטים, זה באמת ממש לא מובן מאליו ומגיע לזה פה גדול, גם למכון הערבה. שאלה נוספת לגבי התוכנית של האספקת מים, מתקני התפלה בישראל ובעזה, אם כבר עושים שלוחה דרך הכנרת, ובישראל יש היום דיון משמעותי, למעשה הייתה החלטה ממשלה שלא מומשה, שהאספקה לירדן ולכנרת צריכה לבוא מצפון לכנרת, לבוא כבר באזור עמק החולה, ולמנוע את המשבר למשל המאוד חמור שיש לנו השנה באספקת מים, גם החקלאים וגם בקומבינציה בעצם בסוף שיצרו, נגיד שכל צד צריך לוותר, אז שני הצדדים נפגעים, גם החקלאות נפגעת וגם לא יהיו מים לצורך לרפטינג ולטבע בירדן. כבר עכשיו המצב ממש ממש גרוע, וזה אוגוסט-ספטמבר יהיה עוד יותר גרוע. אז האם יש מחשבה בעצם שיהיה אפשר לספק את המים יותר צפונה? בסופו של דבר כמעט אותה כמות של מים תגיע למוצא הכנרת, צריך לקחת את החשבון את העידוי שיש בדרך, אבל זה לא, זה כבר, בפרויקט בסדר גודל כזה זה לא בעיה. נקודה סופר חשובה, ואני חושבת שעכשיו, אני לא הזכרתי את זה, אבל בגדול עכשיו אני חושבת גם שכל המערכת השתנתה מאוד, גם מצפון, לא רק ממזרח, גם מצפון, ואני חושבת שכל הדברים האלה נכנסים עכשיו לתחילתה של חשיבה מחודשת. אתה אולי מכוון לעובדה שאולי היינו צריכים לחשוב על זה קודם, אני חושבת שאנשים כמונו חשבו על זה קודם, אבל מאוד מאוד קשה לקדם דברים שהם כל כך אמורפיים, ואני חושבת שעכשיו יש פה הזדמנות מאוד 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 טובה, לקחת בחשבון את כל מה שאתה אומר עכשיו, ורעיונות נוספים שכבר יושבים על הפרק, וחלקם מתפרסמים מדי פעם בתקשורת, וחלקם ככה נעשים בדלתיים סגורות יותר, ונקודה מאוד מאוד חשובה, אבל לגמרי חשיבה צריכה להתרחב בהרבה. אני חושבת גם שתמר שנמצאת פה יודעת יותר טוב מכולנו כמה קשה מלכתחילה היה לייצר את החשיבה, את התפיסה האזורית הזאת של שיקום הנהר ובכלל של מקורות מים משותפים,
ועשתה צעד אחד קדימה גם בנושא של הירדן וגם בנושא של צעד אחד, 17 צעדים קדימה בנושא של הירדן ובנושא של ים המלח, וזה הכיוון שהיינו רוצים עכשיו ככה לקדם, כמו שאתה אומר, מכל מיני כיוונים של המפה. תודה. אז אני כבר אקח את זה רגע עדן, ואני גם אסכם, ואני אשאיר את הבמה לאחרים. אז בנוסף באמת, אם אנחנו כבר מדברים על זה, בנוסף לזה אנחנו מוציאים לאור באמת עוד מעט, ממש בקרוב, מחקר שמדבר על אותו מתקן התפלה ועל אותה הרחבה של פרויקט פרוספריטי, וגם אותו נשמח לשתף, גם איתכם וגם בוובינרים נוספים, שזה אני חושבת סופר חשוב, וגם מה שככה אתה שואל, יש פה המון מקום לשיתופי פעולה בתוך הפורום ובתוך הקבוצות האלה ובתוך האנשים שנמצאים פה, ואנחנו נשמח מאוד שמי שמוצא, מי שמוצאת ומוצא את עצמו בתוך מה שככה העברנו, ומעוניין לשאול שאלות, להציע רעיונות, אנחנו מאוד מאוד פתוחים, הכל עדיין מאוד מאוד בוסר, ואנחנו מאוד רוצים ככה להתקדם, וזה מאוד מאוד חשוב גם במסגרת הזאת, ועדן גם תשלח לכם את כל החומרים שהצגנו פה, כולל המחקר על מה שרובין הציג, וזהו, אני רוצה באמת להודות על הבמה המאוד מאוד חשובה הזאת, שאנחנו מאוד מאוד מעריכים אותה ורואים בפורום האקלים כגורם מאוד מאוד חשוב בישראל ובכלל, וגם פורץ דרך לגמרי. תודה רבה על ההקשבה. תודה. תודה רבה שרון. כעת נעבור לדוברת הבאה. אני מתכבדת להזמין את תמר זנדברג, ראש המכון למדיניות אקלים וסביבה באוניברסיטת בן גוריון, לשעבר השרה להגנת הסביבה, שתדבר על אקלים וסביבה כאסטרטגיה אזורית. אז תודה רבה. אז קודם כל תודה רבה לפורום, באמת על העבודה ללא לאות, גם uphill לפעמים, תודה לאקופיס והערבה על השותפות בהרבה דברים. יש לי כאן במצגת מבט כללי, ועל חלק מהדברים אני רוצה לעבור מאוד במהירות, כי גם כלליים וגם את רובם אתם מכירים, חלק הוזכרו כאן, ואני רוצה לרדת למטה ב2-3 נקודות, ולהציע אותם ככיווני חשיבה לתקופה הקרובה. אז זה תמונה מאירוע מאוד מאוד מרגש שהתקיים בקופ 27 בשארם א-שייח בנובמבר 22, נובמבר 22, סליחה. אתם רואים כאן את הנשיא הסיסי, לידו נשיא קפריסין, בצד ימין זה פרופסור קוסטס פפניקולס, שהוא בזמנו היה נשיא המכון הקפריסאי ויועץ לנשיא קפריסין בתחומי האקלים, והם ייסדו את היוזמה של מזרח הים התיכון והמזרח התיכון, ה-Climate Change Initiative, ביוזמת קפריסין. זה כינוס של ראשי מדינות. אני השתתפתי במקום הנשיא הרצוג, שהשתתף במקום ראש הממשלה דאז לפיד, שלא השתתף, זה היה בדיוק כמה ימים אחרי הבחירות. זה היה אירוע מאוד מאוד מעניין, כי כמו שאתם רואים, ישבנו נציגים מישראל, עיראק, לבנון, לידי ירדן, עוד המון המון מדינות האזור, וכולם דיברו ביחד רק על דבר אחד, וזה שינוי אקלים. ומאחורי ישבה השגרירה למצרים דאז, והיא ככה הייתה מאוד דרוכה, וככה חיכינו לאיזה אמירות של מישהו מהמנהיגים, שמישהו יצא, שיהיה איזשהו אירוע, איזשהו משהו, איזשהו דרמה כלשהי, וזה לא קרה. ובאמת כולם דיברו אך ורק על הדברים שמשותפים לנו, וזה היה בשבילי איזשהו הדהוד שיש אויב משותף כאן באזור שלנו. אנחנו הרבה מדברים על אירופה ואנחנו נוסעים לכינוסים בינלאומיים, אבל בסופו של דבר את האזור כאן אנחנו חולקים עם השכנות שלנו. זה כינוס אגב של אותו פורום שהוחיה מחדש וחזר קצת לחיים, והיו חילופי שלטון גם בקפריסין וגם בראשות המכון הקפריסאי, זה מספטמבר 2024, חלק מהנוכחים כאן היו בכינוס הזה. זה המדינות השותפות, אלה המדינות השותפות באותה, כן, מזרח הים התיכון והמזרח התיכון.
זה מה שהולך לקרות באזור הזה, אזור שמתחמם בקצב, כידוע, קצב חימום היבשתי כפול, או לכל הפחות מהיר מאוד מהממוצע העולמי. זה מה שקורה בחלק מהמדינות שגם קרובות לנו או מעניינות אותנו, ותכף נגיד באיזה הקשר מעניינות. זה מצרים, עליית הטמפרטורה הצפויה, לעומת והימים החמים, מעל 35 מעלות. אנחנו מכירים, אני לא אתעכב על זה, חום קיצוני, מיעוט מים ואסונות שמאפיינים את האזור שלנו כגון שרפות. זה המצב בלבנון, פחות או יותר אותה תמונה. שוב, חום קיצוני, מיעוט מים ואסונות. זה המצב בסעודיה. שוב, פחות או יותר אותה תמונה. זה המצב בניקוסיה, מבחינת טמפרטורה שמעל 40 מעלות, וזה אצלנו, בישראל. אם נראה לכם, אנחנו מכירים, אבל כמו שההורים שלי תמיד אומרים שאנחנו מפונקים, אז אני אומרת להם, אנחנו לא מפונקים, באמת חם יותר היום. זה מצב המים, זו טבלה שמראה את השימוש במים מתוך סך משאבי המים המתחדשים בכל מדינה. תסתכלו פה על המצב באזור שלנו. זה ממכון מחקרים או מחקרי דעת קהל בעולם הערבי. תראו את הנושא מספר אחד שמטריד, או שאנשים במדינות השונות באזור תופסים אותו כאתגר הסביבתי הגדול ביותר, כמובן בפער מים. אגב, אם תסתכלו בתכלת הבהיר באמצע, זה השני הבא אחריו, שזה waste management, שגם נושא שמוכר לנו כהתמודדות לנו בישראל. אנחנו מכירים למה הדבר הזה גורם באזור שלנו, שילוב של גורמים פוליטיים, חברתיים ועדתיים, יחד עם מצבים אקלימיים במים ובמשבר האקלים, מביאים לשילוב של חוסר יציבות שלטוני ואקלימי ומבחינת משאבים. הדוגמה של סוריה מוכרת לכולנו, גם שוב לא נתעכב עליה. יש לנו אתגרים גם משותפים באזורים שלנו, אנחנו מכירים אתגרים ישראלים פלסטינים. למטה זו תמונה שאני צילמתי בנחל אלכסנדר בחורף שעבר, אחרי אחד מאירועי הגשם, יכולים לראות שם את כל שקיות הפלסטיק שנשטפות אלינו. אבל נקודה שאני תכף ארצה, אחת משתי הנקודות שאני תכף ארצה להתמקד בהן, זה גם הנושא של מיטיגציה. תראו את צריכת החשמל ופליטות גזי החממה בשתיים מהמדינות הגדולות כאן באזור. אוקיי? זה לא סין, זה לא ארצות הברית, זה לא הודו, אבל זה מדינות באזור שלנו ומדינות גדולות ושהן שותפות בחירות באזור. ותסתכלו כאן למטה, זה המפה שראינו קודם, את מספר האוכלוסייה של האזור שלנו ואת הפליטות המשותפות של גזי חממה של כלל מדינות האזור, שכבר חצתה את הפליטות המשותפות של אירופה. מה ההזדמנויות שאנחנו רוצים להסתכל עליהן ולצלול אליהן קצת יותר לעומק? קודם כל, כמובן, לא יפתיע אותנו בתחום המים. מה שאנחנו הסתכלנו באיזו סקירה ראשונית שעשינו, שיש עוד פוטנציאל גדול, נזכרו כאן קודם טכנולוגיות, ותכף נגיע לזה, אבל ספציפית בטכנולוגיות המים ושיפור ההתפלה, אל מול מצב ההתפלה באזור ובמדינות הרלוונטיות שאנחנו מסתכלים עליהן באזור שלנו, גם הקרובות וגם המעט רחוקות יותר. טכנולוגיות נוספות בתחום השימוש החוזר והצמצום אובדן מים במערכות ההולכה. תראו איזה פוטנציאל עוד שיפור יש כאן באזור. בתחום הניהול המשותף, הוזכר קודם בעריכות, וכולנו מכירים את הסכם פרוספריטי, שכאמור אני חושבת שהאתגר המרכזי שלו כרגע הוא אתגר פוליטי, ואם נצליח להגיע לאיזשהו מנגנון ניהול משותף
יכול להתגבר או להמשיך לעבוד באיזושהי צורה בינלאומית או בצורה שמנותקת מהקונפליקטים שמתרחשים ושאולי צפויים, נקווה שיגיעו לזמנים טובים יותר, אבל אני חושבת שהחשש מהם ימשיך להוביל ברמה הפוליטית ונצטרך למצוא איזשהו, אם נצליח למצוא איזשהו מנגנון governance או מנגנון ממשל או ניהול, נוכל להביא לפרויקטים כאלה שיוכלו להיות יציבים גם לאורך זמן. הנושא של שיקום עזה אני מבינה שיוזכר בהמשך, אבל כמובן שהוא יהיה אתגר משמעותי גם אזורי וגם בינלאומי כבר עכשיו, כמו שדוב חנין הזכיר בהתחלה, אבל בוודאי מאוד מאוד בקרוב. דובר כאן הרבה מאוד קודם על הנושא של אנרגיה, כולל האזור שהמשותף לישראל, מצרים, סודן וירדן, לא אתעכב עליו. גם על הנושא של טכנולוגיות, אני לא אתעכב כי הוא גם יש כאן בצ'אט דוח. אני כן רוצה עוד מילה על הנושא של משאבי טבע ועל ההסתכלות האזורית, על האזור שלנו, על הערכים שיש בו, ולא רק על ההזדמנויות הכלכליות. בתקופת הממשלה הקודמת, הייתה יוזמה שהייתה מעורבת באחינועם ניני ועוד הרבה מדענים ואנשים מהעולם להכריז על שוניות האלמוגים בים האדום כעל ערך טבע בעל חשיבות עולמית מטעם אונסקו. גם מזכ"לית אונסקו התגייסה לזה, והיה הרבה חשיבה על המנגנון הממשלי שיהיה כדי לשתף פעולה בין 4 המדינות ששותפות בים האדום. מאז המצב של השוניות עצמם, שנחשבות העמידות ביותר בעולם, רק מחמיר ונהיה יותר ויותר בסטרס ויותר ויותר מאתגר, ומנגד החשיבות וההבנה של מה החשיבות של מגוון ביולוגי, של משאבי טבע שהולכים ומדרדרים, גם כן הולך ועולה. כל מי שנמצא בפורומים בינלאומיים, רואה שאצלנו כאן אקלים שווה אנרגיה, אבל בכל כינוס בינלאומי, אקלים זה לא פחות biodiversity loss, וזה אתגר שמדינות גם בעולם המפותח וגם המתפתח מדגישות אותו, וגם המחשבה איך לגייס לו משאבים ואיך להפוך אותו לנושא לא פחות בתשומת הלב הולך וצובר תאוצה. והדבר השני זה כמובן ים המלח ונהר הירדן. יש כאן חלק שותפים בקבוצת עבודה מחודשת, שגם כלל הארגונים וגם אנחנו באוניברסיטת בן גוריון שותפים יחד עם חלק מהארגונים פה בקבוצת עבודה שרוצה לשוב ולהסתכל על איך נזרים מחדש מים לים המלח תוך כדי שיקום המערכת האקולוגית, ששוב חשיבותה הולכת ועולה, של נהר הירדן. זה קשור גם לתום תקופת הזיכיון, שזו הזדמנות להיכנס ככה לפחות מהצד הישראלי, וגם ביחד עם מכון הערבה אנחנו מנסים לחשוב על זה גם בהקשר המשולש ישראלי, פלסטיני, ירדני. אני יכולה לספר לכם ששוב באותו קופ, עוד דבר שחתמנו שם זה MOU לשיקום נהר הירדן הדרומי בין ישראל לירדן. אני חייבת לומר, לשתף שזה MOU שניסינו בתמיכה ובעידוד של האקופיס להוביל אותו במשך כל תקופת הממשלה, שאומנם לא הייתה קצרה, לא הייתה ארוכה, סליחה, אבל גם לא הייתה כזאת קצרה, והיה קושי, היה קושי פוליטי, היה קושי ככה של אמון וכולי. ואחרי שממשלת ישראל קיבלה החלטה עצמאית על שיקום נהר הירדן, על השקעה ב-11 קילומטר הראשונים שהם בריבונות ישראלית מלאה משני הצדדים, אז היה קצת יותר קל להתניע את זה, וממש לפני פיזור הממשלה חתמנו גם על זה. זה הצהרת כוונות, אבל זה הצהרת כוונות שהתאפשרה, ושלמרות שהממשלה כבר הייתה בסוף דרכה וכולי, בכל זאת היה חשוב לשני הצדדים להוביל את החתימה הזו ולתת איזשהו סיגנל שיש כאן משאב משותף שחשוב לנו ושאנחנו רוצים לחשוב עליו ביחד ולקדם אותו ביחד. כמובן הנושא של הערכות לשינויי אקלים, חקלאות מדברית, גם אותו אני לא צריכה, יש כאן תמונה של בטטות, זה
ראש בית הספר שלנו בבן גוריון, פרופסור שמעון רחמילביץ', זה תחום המחקר שלו, והוא מאוד מאמין בבטטות כגידול מזין, מדברי, עמיד, ושיכול להשתתף בשאלות של ביטחון מזון בעולם מתייבש ומדברי אפילו יותר ממה שהוא היום. הדבר השני שאני רוצה, והאחרון שאני רוצה להציע כאן לדיון ולהציע להיכנס אליו יותר, זה הנושא של מיטיגציה משותפת. אנחנו מדברים המון המון על אדפטציה ועל חקלאות ומים, וגם אני כאן סקרתי את זה. אני חושבת שכשמסתכלים גם על הגודל של האזור שלנו וגם על החשיבות של המדינות, חלק מהמדינות, וכמובן במיוחד במפרץ, בתרומה שלהם לפלטות העולמיות, יהיה ערך ותהיה חשיבות דיפלומטית ובינלאומית, וגם פנימית כלכלית, לנושא של מיטיגציה משותפת וקיזוז. תחשבו שאנחנו באים ביחד כאזור במסגרת הסכמי אברהם הבאים, וכמובן הנוכחיים שעוד לא, עוד רחוקים מאוד ממיצוי הפוטנציאל שלהם, עם תוכנית הפחתה אזורית, ושכמובן המשמעות של זה זה שמדינות הפולטות יותר, שהן נמצאות במיוחד במפרץ, בעצם ההפחתה שלהם משמשת כקיזוז למדינות האחרות, שהן המדינות הפגיעות והפולטות פחות. והמחשבה על איזשהו ממשל משותף בהיבט של מיטיגציה, ולבוא עם זה לפורומים בינלאומיים, לקופים, להקים קבוצה כזאת, ולקדם את הנושא הזה במשותף כאיזשהו תוכן חיובי שהאזור שלנו יכול להציע. היה ניסיון מסוים כזה שוב בתקופת הממשלה הקודמת דרך מה שנקרא פורום הנגב, שזה בעצם פורום הסכמי אברהם, שהקים קבוצות עבודה. אגב, 2 מהן באמת היו בתחומים של אנרגיה ומזון. אקלים כאקלים לא היה שם, ניסינו להכניס את זה ממש לפני פיזור הממשלה, אבל ללא הצלחה, וגם הפורום הזה בעצם מתכנס רק פעם אחת, אבל זה פלטפורמה, וזו פלטפורמה שיכולה לעניין גם את העולם, את אירופה ואפילו את ארצות הברית, למרות ככה די הנסיגה המבוהלת מהנושא שלנו, אבל יש כאן בהחלט שותפות משמעותית של ארצות הברית, גם בממשל הנוכחי, בבריתות החדשות, בניסוח החדש של המזרח התיכון, ואם אנחנו ביחד נתחיל מהאזור הקרוב שלנו, המשולש שלנו, ונמשיך, אני מאוד מסכימה עם דברי הפתיחה של טארק בהתחלה, שהסיגנל שאנחנו באזור הקטן שלנו מתארגנים ולוקחים את גורלנו בידינו ומשתפים פעולה ויושבים יחד ומתכננים יחד למרות האתגרים, הוא סיגנל לאזור הרחב יותר וגם לעולם, ובעצם מהווה מסר חיובי וקונסטרוקטיבי לשנים הקרובות, שנקווה שיהיו שנים של שיקום ושל תקווה. תודה. תודה רבה, תמר. יש זמן לשאלות בסוף, אם אתם רוצים, אתם יכולים בינתיים לכתוב אותן בצ'אט, שלא תשכחו. אני מתכבדת להזמין את דוקטור דוד לרר, מנהל המרכז לדיפלומטיה סביבתית יישומית במכון הערבה, שידבר על פיתוח תוכנית הסתגלות לשינוי האקלים עבור בקעת הירדן. רציתי להגיד רק אתם הרבה מכם בטח מכירים את הפעילות של מכון הערבה בתחום של עזרה לאזרחים פלסטינאים בעזה, דרך הפרויקט שלנו Jump Starting Hope in Gaza. אנחנו בשנה וחצי האחרון, מאז תחילת המלחמה, מעורבים מאוד בקשר והספקת סיוע לתושבים בעזה, ומזה גם אנחנו עובדים על כל מיני יוזמות עתידיות יחד עם פלסטינאים היום, כדי לחשוב על יום אחרי. אבל בנוסף לזה, היה לנו פעילות שהתחיל לפני המלחמה,
גם בתחום של עזה וגם בתחום של הגדה וגם בירדן וכולי. ואני חושב שמה שאני הולך להציג עכשיו זה בעצם הפעילות שהתחלנו לפני המלחמה, פרויקט שנקרא Eco-Future, ומה שאני חושב חשוב להדגיש שזה פרויקט משותף לישראלים, פלסטינאים, ירדנים, אחד מהם אני חושב הוא על השיחה הזאת, סולימן מירדן, ואנחנו הצלחנו למרות המלחמה להמשיך לקיים את הפרויקט ולעבוד עליו, ואני חושב שזה נורא חשוב להדגיש שגם כשאנחנו מדברים על היום שאחרי, אנחנו לא רק מדברים על היום שאחרי בעזה, אלא בכלל בכל המרחב. זאת אומרת, נדרש איזושהי חשיבה אסטרטגי על שיקום, לא רק של עזה, אבל כל האזור. ואני חושב שהפרויקט הזה של Eco-Future יש לו מקום מאוד חשוב. אני רוצה דבר שני להגיד שאני הולך לדבר באנגלית, כי אני רוצה, I want my partner, Suleiman, to understand what I'm saying and to participate if he has things he'd like to add, and also because I'm lazy. So I'm going to speak in English. This is a project that we worked on starting in 2022. It actually was the result of a conference we held in Cyprus in 2022, together with a number of partners, including Oxford University. And from this conference, we formed a coalition that presented a proposal to the PRIMA Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area, PRIMA, an EU project, and we won the grant and received €3 million. The partners in the project, we have 9 partners. The head of the project is the Technical University of Crete in Greece. Other partners in Israel are Hebrew University, Reichman University, and Walled Industries, a private consulting, and ourselves. Our Jordanian partners are, as I mentioned, Suleiman and his company iGreen, and the National Agricultural Research Center of Jordan, which is sort of the מכון Volcani of Jordan, and 2 Palestinian partners, Damor for Community Development, and the House and Water and the Environment. There are a number of different actions, work packages, which I'll explain in a minute, but that much more. But the main concept behind the project is to look at what's been termed in Euro speak, EU speak as WEFI, water, energy, food, and the environment or ecosystems. And the basis of this concept is that there's a nexus between these 4 important pillars, that on the basis of these pillars, if you can stabilize and develop these 4 pillars, energy, water, food, production, and ecosystems in a sustainable way, then you create the platform for sustainable development. So this project is trying to look at those 4 elements and how they connect and how they can be improved. Our scope for the project is the Jordan Valley, which we defined together as partners according to this map, which was more or less based on the altitude going up to a certain amount, but it includes, of course, and you can see here, it includes, of course, the east bank of the Jordan River and the west bank of the Jordan River, from the Sea of Galilee, from the Kinneret down to the Dead Sea. So it includes Jordan on the right, and it includes
Israel in the north, and it includes Palestine in the south. A major initiative of this project is pilot demonstration sites. There really are two parts. There's a kind of theoretical part that I'll get to in a minute, but first and foremost, we wanted to proof of concepts. We wanted to be able to demonstrate actual water, energy, food, and environment nexus through different projects that answered the needs of beneficiaries of stakeholders in the area. We worked with stakeholders in separate groups: Palestinian stakeholders, Jordanian stakeholders, and Israeli stakeholders to try and define what the priorities were and what people were looking for in terms of improvement. What were the challenges, the environmental challenges, and of course, how would climate change impact this region in the future? So we had three pilot projects that we've developed. One is in Deir Allah, which is a agricultural research site run by National Agricultural Research Center of Jordan. The second is a village in the West Bank, just off of Route 90, Marjnaja, and the third is actually, there are two pilots in this region in the Valley of the Springs. One is on Eden Farm, Chavat Eden, which is a regional research and development station for agriculture, and another on a kibbutz near David. And the Jordanian pilot project focused on improving efficiency of irrigation and soil management in greenhouses. Much of the agriculture in the Jordan Valley on the Jordanian side is based on greenhouses, plastic-covered houses. And since they grow year after year in the same place, there's been a drop in yield. Also, there's concerns about water quality, and water amounts. So in this project at Deir Allah, we brought in a lot of new ideas and technologies, at least maybe not new for Israel, but yes, new for the Jordan Valley, including more efficient irrigation based on moisture testing, harvesting rainwater, introducing composting. Another aspect of it was to add energy through PV, through photovoltaic, by using floating panels on ponds, and just generally trying to improve these systems. This project was implemented already from last summer and has already, I think, experienced 2 seasons of growth, and is showing us that some basic improvements in management, technological management of these greenhouses will produce higher yields and improve productivity and better use of natural resources. The second project is Marjnaja, a Palestinian pilot where we have introduced wastewater treatment technology. This is a small community right off of Route 90. Anybody who drives in that road will pass numerous Palestinian villages that are in a similar situation, where there's no wastewater treatment systems, and B, where water in general is a scarcity. And so there's challenges to find agricultural water and agricultural water at the quality that can be used to produce cash crops. So we took one of these communities together with our Palestinian partners, to create a pilot. We took a neighborhood within this village, is about 200 families, and we took 20 houses, connected them to a mini grid, and installed a Laguna innovation system, which is a system that was developed by the Arava Institute, and produces
treated wastewater from these houses, sends it across the road where it is mixed with desalinated water and then stored and then used in irrigation in greenhouses. This pilot itself met a lot of challenges. As I mentioned, the project itself started before the war. It started in March 2023. Throughout the summer of 2023, we were looking for a place a village to have this project, and managed to find one towards the fall of 2023. But of course, the war started, and even despite that, we were able to continue to work on this project, but it was delayed, not so much because of the war, but actually just because of essentially because of the occupation, because there were so many barriers put up by the civil administration to us implementing this project. But we finally did it in the spring of 2025 this year, managed to get the Laguna Innovation System in. It is now treating wastewater from 20 houses, and that wastewater is now being used in this agricultural plot behind it as a demonstration. This has the real potential to be a pilot for really resolving the wastewater treatment system problems in many of these villages in the West Bank that are disconnected. About 65% of the population in the West Bank does not have centralized sewage, but has cesspits, and the wastewater is then just goes into cesspits, which eventually goes into the aquifer. So this has a real potential to be a game changer if we can get this project working in Marjanaja. It started already, and we'll be able to duplicate it and scale it up. And the third demonstration project is in the Valley of the Springs, which is another section of the Jordan Valley in Israel. And here we focused on pilot demonstration sites around around agriculture. We have two projects. One project is taking essentially a existing fish pond, which are very problematic from an environmental point of view, due to the large amounts of water that are used and the large amounts of wastewater that needs to be introduced into nature every so often in order to keep the fish ponds functional. And here we took a different approach to these ponds, where we're removing the growing of the fish from the big pond out into small ponds over to the side. And the large pond now becomes a water regulation system. Essentially, in the Valley of the Spring, there were large wetlands before human civilization began to develop in that area. These fish ponds essentially, in many ways, took over what was once wetlands and served a biological purpose for an ecosystem purpose. And now this type of project could allow for ponds to be used essentially as kind of a wetland. Fish would not be grown in them. Instead, they would be used to simply regulate the water. Here's some pictures. Another project that I won't go into too much detail on because it's a pretty complicated project, but it's a recirculating aquaculture system where we're actually growing salmon in a sort of industrialized process. This is a different approach to fish growing in this region. Instead of in open ponds, we would move fish growing into small buildings where they would be taking up a lot less land, where they would be completely controlled atmospheres, and where waste
water would be less of a problem, and instead the use of water recirculated as well as renewable energy. So these three projects have been going on for the past 2 years. We're in our third year of this partnership project with Jordan, Israel, Palestine. I think what's important to recognize is the fact that despite the political conflict, we have managed to work together, Palestinians, Israelis, and Jordanians, on this project. Suleiman is a partner. I will say that it's interesting that the National Agricultural Research Center, which is a Jordanian government entity, was when the war began, had to lower its profile in this project, could not be seen as having direct contact with Israelis, and therefore really had to find a workaround, and we did. We found a workaround that kept the Jordanians in the project and active in the project by utilizing our Greek administrator as the sort of liaison for the project. With the Palestinians, despite the political conflict, we've been able to continue to work together nonstop. And as you saw, the Marjanaja project was completed, even in the midst of what's happening in Gaza. The third year of this project is now devoted to thinking regionally, thinking strategically, and we are exploring three scenarios. First scenario, of course, is business as usual, where whatever existing actions and technologies are happening will continue to happen. The second scenario is incremental improvements, short-term, 5 to 10 years, in which we see most of the improvements or actions being taken place to improve the Wi-Fi nexus over on a national level. Whatever happens within Jordan. Whatever happens within Israel. Whatever happens within Palestine. The third, of course, and the most interesting scenario for us is the blue sky scenario, which would require longer term, 25 to 30 years. We're looking at 2050, and would create a kind of a regional model. In terms of priorities, I just want to say that it was interesting to us that we saw through these things called Israeli, the living labs, which were basically meetings of stakeholders, both government and non-government, local and national, farmers and so forth, is that we found that among the Jordanians and Palestinians, the main concerns in terms of what are they looking for to improve, or what are their biggest challenges and concerns, were much more focused on water quality and quantity, on soil quality, and on how to get better yields. Whereas the Israeli Living Lab, actually the Israelis had more of a focus on the impact of climate change, what's going to happen in the next couple of years in terms of water resources and other resources, concerns about regulation, what kind of regulations are going to impact them. Also an interest, I would say, in very strong interest in renewable energy, and seeing how they can access renewable energy, and how they can utilize renewable energy to increase income. And import competition was a very, very big concern. In terms of what are the incremental improvements that we're looking at water, wastewater use, rainwater harvesting, desalination. These are all things that we're testing in the field, and we hope to convert into a strategy. Soil, how to improve soil, precision agriculture, better use of those inputs, water, land, and other inputs, particularly in fish farming, looking at these two pilots as two specific directions for potential development, and of course solar energy, and where solar energy can be integrated into agriculture, because all these regions that we're talking about are strong agricultural regions. So agrivoltaics
looking at covering water reservoirs and greenhouses with photovoltaics. The long-term scenario, and this is, I'm going to conclude, the long-term scenario looks again at this area, is trying to look at this area as one area, as one, essentially as one community that has the potential to collaborate, to work together. And by creating various networks that will feed into each other, some would call it a circular economic approach, where water, energy can be produced in this region through wastewater treatment, through rain harvesting, through desalination of brackish water, where energy can be produced through solar, through wind, through waste to energy, and it can be traded between locally. And what this would bring to the picture is a number of networks that would be able to trade with each other. This is a general concept that we think has real potential for the Jordan Valley, and could then be a model to be reproduced and scaled up in other areas. But it's basically saying that decentralized technologies and decentralized infrastructures have the potential to create stronger cross-border cooperation, as well as within borders, by creating hubs of production and hubs of consumption locally that would enable improvement of everybody's life and a more resilient community for the impacts of climate change. And again, I think that the real success here is the fact that despite the war, and I think this connects to some of the things that Qamar was saying as well, that there is still a need and a desire on the part of Palestinians and Jordanians and Israelis to find common ground, to find common concerns, and to continue, because I think every one of us understands that in the end, after the smoke and dust clears from the war, we're all going to still be here, and we're all going to be facing the same larger challenges that climate change will bring. תודה רבה, David. Thank you very much. And now to our final guest, I'm honored to invite Dr. Suleiman Khalasa, Director of the Jordanian-Israeli Center for Environmental and Community Studies at the Arava Institute, to speak on water, energy, food, and climate change in regional aspects. Thank you very much, Eden. And also, I would like to, before starting, to emphasize one point about what David just spoke about. I think the main advantage, or the main special thing about this project, is the different approach that it takes compared to other projects. So we didn't come to the communities with ready-made solutions. There was a solution, or like as David explained, there was a specific project based on the needs of the local community. So in Jordan, it's very different than what happened in Palestine, very different than what happened in Israel, because it took in the consideration the local needs and the capacities of what people can manage and what people can deal with. And it's mainly because it was based on this continuous communication with the stakeholders, with the locals in the living lab, as David mentioned, and also the co-design and the continuous feedback loops between the community, the beneficiaries, and the people in charge of the project. So it's very different approach to what we see around, coming from more of a cooperative way of thinking and doing projects. So today I will be for most of the presentations today, I only understood 2 of them, which gives me a limitation, also an advantage of talking about whatever I want to talk about. So I will be
presenting the case of water, food, and energy from a regional perspective, focusing mainly on the Jordanian case. And for that, I will make it more informative than jumping to conclusions. All that is just explaining what's going on and giving an example of Jordan and what can happen as a regional cooperation and collaboration based on that. So if we look to the, I don't know if you can see my screen. Yes. So we'll start with water. And in Jordan, the water situation is very critical, and everyone knows that. Currently, we are way below the water scarcity definition of the WHO. And it shows that actually in the next 30, 40 years, the situation is not going to improve. Climate change will have a direct impact on availability of water. Plus, we have the population growth naturally, like population growth of like the natural way of increasing population, but also because of the geopolitical situation in the Middle East. And the expectations that by 2040 we'll have around 35 cubic meters per capita per year in Jordan, which is way below the threshold. If we look into where water is coming from in Jordan and how it's being managed, so we see that the majority, like we mainly rely on two sources, groundwater and surface water. Groundwater is a little bit more than 50% of the consumption. I think it's around 40-60% between surface water and groundwater. We are already pumping more than the safe yield of abstraction of groundwater, the renewable groundwater. And of course, non-renewable groundwater, it's depleting and there is no recharge of that. Surface water mainly depends on the rain events. We have a series of dams that are actually collecting runoff, and the water is being used mainly for irrigation and in some cases for municipal use. The main consumer is actually irrigation, which is showing a big potential for improvement here. And also knowing that agriculture contributes to a very small percentage of the GDP. So actually water is going for activities that are not being, not worthy. While the other almost 50% is for municipal usage. We have a big challenge of scheduling water pumping in the different cities. So houses don't get water 24/7. They know when the water being pumped to their area, and it's on the household to store the water that they need for the rest of the time. Usually people get water once or twice a week, and then it's on you to store your own water. And that comes with lots of complications. One of them is the safety of the water, the quality of the water. It's very hard to control the storage facilities and what's actually is happening in each household. And the other is the well-being or the maintenance of the network, the water network, because of the irregular pumping. Then there's lots of damages that happen because of the building up of the pressure when you start pumping in an empty pipe, and that causes water leakage. And we have a very high percentage of non-revenue water because of that. Regardless of what's happening, the only solution is to have continuous pumping. Other than that, there will always be leakage. So before, it's like the catch-21 issue is like, what do you say you solve first? Find more resources in order to keep continuous pumping, or manage whatever you have right now until you have that, but then that means there are lots of losses over there. If we look into the different sources and what is the deficit in water, Jordan is planning in the next 10-15 years to
to diversify the water resources. That includes the building of the national conveyor from Aqaba to Amman with the desalination there. But even with that, we see that within like 15 years from now, the deficit will be still there. One of the main, the main sources is to look into neighboring countries and purchasing water from neighboring countries, which is the case right now with Israel. We purchase around 50 million cubic meters a year from Israel, 40 to 50 million. I'm not sure about the exact number, which actually depends on the season. But also there is a plan to purchase more water from Saudi Arabia, and currently renegotiating the agreement with Syria. So the main challenge here is like climate change is affecting the whole region, not only us. So if we are planning to purchase water from neighboring countries, then climate change is actually affecting them as well. So we need to understand what's happening regionally in order to know how to manage or how to plan locally. We also have around 25% of our water resources that's transboundary, surface water and groundwater, both of them. Our catchment area for dams is transboundary. I used to work for one of the dams in the south of Jordan that actually, when there is a rain event happening in Saudi Arabia, then after 3 hours, we are expecting a flood to reach the dam. And that's, that shows how special this situation is. Another example is the Wahda Dam or Unity Dam between Jordan and Syria that was built in the early 2000s. But since then, the dam was never full because of the Syrian side utilizing the upstream water and preventing it from reaching the dam. Currently, with the new changes in Syria, there are some renegotiations of the agreement between Jordan and Syria that goes actually back to the 50s. And hopefully that will improve the situation of the Wahda Dam. People are very optimistic here. And as I mentioned before, like we have agreements with Saudi Arabia, with Syria, and with Israel for the transboundary water management or water, including purchase of extra water from Israel. If we look into energy, it's a very different story because the situation of energy in Jordan is very relaxed. We have continuous supply. After if you look here, like after the Arab Spring and the catastrophe that happened in around 2013, 2014, the national energy strategy focused on diversification of resources. So after that, things are more relaxed. And what triggered that is how like the effect of energy and energy imports on the expenditures in Jordan. So the GDP, we see here like the fluctuation of the expenditures on energy compared to from the GDP. And no country in the world can actually plan their financial year with the high uncertainty of the energy prices. And that's mainly because back then we used to import around 99% of our energy needs. But after 2014, we started to diversify the resources, focus more on local production, mainly renewables. And over here, we can see more in numbers what happened actually in the last couple of years and what is the plan until 2030 and what's going on. So Jordan, main success story is the usage of renewable energy, where before 2012, it was less than 1% of the electricity production. Currently, we are at around 30% of electricity production from renewables. And the plan, as you see here in the contribution for the electricity generation, is to diversify the resources. Still, there's a high reliance on natural gas, but that's mainly because it's the easiest way to provide the fluctuations in the load. Like the base load is mainly provided by heavy oil or shale oil, and then the fluctuations is happening with natural gas because it's easy to turn on and off
the turbines. But again, renewables is increasing, and it showed like very promising future for that. But that comes with a challenge if we want to link that to climate change. We all know that the efficiency of photovoltaic systems depends on the temperature, the surface temperature of the cell. As the surface temperature increases, the efficiency decreases. And for wind turbines, there is an ideal conditions of window of wind speed that the turbine can operate. Outside that window, the turbine cannot operate, which is the kickoff speed, the lowest speed that the turbine can generate, and the high end, or the speed at which the turbine, for safety reasons, should be turned off to prevent damage. And if we combine that with the expectation of the effect of climate change in Jordan, we see that from the National Climate Change Adaptation Plan of Jordan that this is exactly what's going to happen. Extreme heats, more extreme heats, and more extreme weather, mainly storms and high winds. So reliance very much on renewables can be tricky here, if not planned in a way that actually takes into consideration what's the uncertainty of climate change. Also, climate change has a major impact on increasing the demand. For example, in 1981, the amount of heat exposure days, like extreme heat exposure days, was around 136 days in Jordan. The last couple of years, it's increased by around 30%. And heat waves will increase the water demand, which the main consumer or energy consumer in Jordan is actually water pumping. And like we pay, and here talk about electricity, we pay around, or 60%, 70% of what we pay for our water bill goes to cover the energy cost of that. It's mainly because of how the system is designed, the water system, where everything is collected at the Jordan Valley or the Dead Sea area, then repumped to where it need to be used. And there's a good news, but also it comes with a cost, that Jordan is one of the highest markets in adopting electric cars, especially in the Middle East and also globally. But that comes with an expense, that actually the demand on electricity is increasing. And because of that fluctuations of the oil prices, then the electric cars are more stable expenditure for people, at least. So that means that they are more and more in the market. Also in Jordan, there is an incentive for buying electric cars. Like there is a tax exemption for electric cars and hybrid cars, which encourages people also to move in that direction. But that being said, and also looking into more of the regional perspective of this, we see that there's a very high potential in the region for generation of wind and energy. These maps are already well known, and we can see that the potential of wind energy is very high, solar as well, especially if we talk about the southeast part of Jordan. But what I want to look into here is this is the supply side, or the potential side. If we look into the demand and what's happening there, we see that there's a high potential for regional cooperation and collaboration. These numbers were generated as part of a project that I was part of at the University of Oxford, into looking into transboundary resource management in the region, and also looking into in cooperation with the Track 2 program at the Araba Institute. What we look at is the different patterns of usage of energy demand in Jordan and in Israel. And the important thing to look into here is how in Israel the main high demand or high load is happening in certain months, and it is almost evenly distributed around the days, the hours of the day. So we see here between 9 in the
morning until around 7 in the evening. In the summer, there's a very high demand of electricity in Israel. And if we look into the others, it's mainly uniform during the day and much less during the night time. While in Jordan, most of the demand is actually happening in the afternoon after people go back home, and it's almost evenly distributed over the year. People go back home, they start doing what they need to do, and doing the dishes, using dishwashers, using washing machines, living. The main difference here is like the usage of ACs is much higher in Israel, but also the whole load profile in Israel is very different than in Jordan. In Jordan, the main consumer of electricity is actually buildings and residential and commercial buildings. So it's very different. What I'm trying to say here is that for solar energy, which is the main source or the most common renewable energy source that we talk about in the Middle East, at least in Jordan, we see that there is a mismatch between the availability of the energy and the usage. And that highlights the importance of storage. And we all know that the technology is not mature yet. There is lots of challenges that's happening with storage, short lifetime of batteries, the environmental impact or footprint of these batteries. And what this, straightforward thinking is like, there is electricity that is available in Jordan when it's actually needed in Israel, which highlights the potential of the electricity swap between Jordan and Israel. There is already a connection between Jordan and Egypt, and a small connection with Syria, but it's not being used in the same way. That's being used in a different way. The main challenge here in applying that is the existing infrastructure. There is almost no connection between the Israeli grid and any of the surrounding grids. Of course, with the Palestinians there is, but like nothing out there. Israel is an energy island by itself, and any investment in that will be costly, and also will be politically very charged in order to do that based on the current politics. I want to finish as soon as possible, so I'm not exceeding the time. The food part of my presentation is mainly talking about an ongoing research at the Araba Institute and in cooperation with Mitvim, where we actually looking into mainly after COVID and after October 7, look into the food supply and the food security in the region. And there is lots of justification why regional thinking of food supply is valid. The region is too small for any demand, so a regional strategy is a plus. And there is lots of similarities between what's happening or like what's going on in the region. We consume almost the same type of food. The seasonal changes are the same. There is the impact of the insecurity of food supply globally, and also because of the geopolitical situation and the interruption of the supply. So what we are trying to look into in our study is how we can mitigate these challenges by looking regionally and try to have a regional food security strategy. And to start with that, we looked into what's happening in Jordan and in Israel. And we see that actually, like in Jordan, there's already an existing national food security strategy, while in Israel it's still under development. The focus is mainly in Israel in imports and emergency supply, while in Jordan we talk mainly about self-sufficiency, and Jordan sees itself as a regional hub for import and export of produce. There is lots of produce that being exported to the Gulf countries mainly because of the market value of that. And we saw that very clearly with the supply of different produce and fruits to Israel in the beginning of the war. But the main challenges is the
fluctuations in the population in the region and the geopolitical situation and the unequal access to food and climate vulnerability. So this is still work in progress. Encourage you all to read. There's an available online executive summary of the work. We are planning actually a conference in November where we'll bring together experts on food security from the region in order to discuss the next steps and how we can actually translate the main findings of this study into actions and projects for the future. תודה לכולם שהשתתפתם, אתם מוזמנים ליצור קשר עם הדוברים אם אתם תרצו לשתף איתם פעולה או לשאול שאלות. אני אשלח בימים הקרובים מייל סיכום יחד עם פרטי הקשר, המצגות וכמובן הקלטה גם של הוובינר שתוכלו להפיץ הלאה. וזהו, שיהיה המשך יום נעים. תודה רבה. Thank you very much for תודה רבה. תודה.